US investment green card. $800,000 must have legally documented money. Exit period after 3 years. Shuda LP 6302946180. హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు RTV హెల్త్. నేను మీ దీప్తి. మనలో చాలామందికి కొన్ని అపోహలు ఉంటూ ఉంటాయి. ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత ఏమి తినాలి, ఏమి తినకూడదు, అలానే ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకుంటే మంచిది, అండ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్లో ఉన్నప్పుడు హైడ్రేషన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో ఈ ఎపిసోడ్లో మనం క్లారిటీగా తెలుసుకుందాం. ఈ విషయాలని తెలియజేయడం కోసం మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ మధుమతి సంజయ్, కన్సల్టెంట్ గైనకాలజిస్ట్, అపోలో క్రెడిల్ అండ్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్. హలో మేడం. హలో, ఎలా ఉన్నారు? ఐఎమ్ ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ ఫైన్ మేడం. మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత చాలా మందిలో కొన్ని మిక్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. లైక్ ఎస్పెషల్లీ ఫుడ్ విషయంలో తీసుకున్నట్లయితే నాన్ వెజ్ తినకూడదని, లేకపోతే ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకుంటే మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ వస్తుందని, ఇలాంటి మిక్స్, వీటి గురించి మీరు ఏం చెప్తారు? సో పోస్ట్ డెలివరీ చాలా మిత్స్ ఉన్నాయి, ఎస్పెషలీ మన ఇండియన్ ట్రెడిషన్ చూస్తుంటే. అండ్ చాలా డిఫరెంట్ కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి ఆల్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. సో ఈచ్ కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ హ్యాస్ సమ్ మిత్ ఆర్ ది అదర్. కొంతమంది దే వాంట్ టు గివ్ దేర్ డాటర్స్ లాట్ ఆఫ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ విత్ ఘీ అండ్ ఆల్ దట్, ఎందుకంటే దాంట్లో క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ప్రోటీన్ ఉంటుంది అని. దెన్ దేర్ ఇస్ అనదర్ మిత్ విచ్ సేస్ దట్ they should have bread and milk because it will increase milk production antaru. Some don't want to give them any fiber diet, chana low fiber diet istaru. They restrict water intake. So there are a lot of cultural differences anamata, but scientific ga chustunte, first of all, there is really no itla emi food matter ledu which we are supposed to avoid. మేము అడ్వైస్ ఇచ్చేది అంటే హెల్దీ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ డయట్స్ తీసుకోవాలి. ఆ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ డయట్లో ఫ్లూయిడ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వాటర్ కంటెంట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 3 to 4 liters ఆఫ్ వాటర్ పర్ డే. ఎప్పుడు మేము వెన్ ఎవర్ వి గో ఫర్ అవర్ రౌండ్స్ మా పేషెంట్స్కి చెప్తూ ఉంటాము, దే మస్ట్ డ్రింక్ అ లాట్ ఆఫ్ వాటర్. హై ఫైబర్ డయట్ చాలా అవసరం. ఈ ఉన్న హార్మోనల్ చేంజెస్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీతో కొంచెం కాన్స్టిపేటెడ్ ఉండొచ్చు. ప్లస్ ఆ 1 or 2 days వెన్ షీ వాజ్ ఐదర్ ఇన్ లేబర్ ఆర్ అరౌండ్ సిజేరియన్ సెక్షన్ ఎక్కువగా షీ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఈటన్. సో దెన్ షీ గెట్స్ ఇన్ టు కాన్స్టిపేషన్ మోడ్లో వెళ్ళిపోతారు. సో హై ఫైబర్ డయట్ చాలా అవసరం. ఎస్, ప్రోటీన్ ఇస్ వెరీ గుడ్. నాట్ నెససరీ అది మిల్క్ తాగితేనే మిల్క్ వస్తుంది అని లేదు. ప్రోటీన్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. నాన్ వెజిటేరియన్ వాళ్ళు దే కెన్ టేక్ నాన్ వెజిటేరియన్. ఎగ్స్ తీసుకోవచ్చు, డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకోవచ్చు. అన్నీ ఒక మోడరేషన్ అండ్ బ్యాలెన్స్లో ఉండాలి. ఇఫ్ ఓవర్ట్గా ఎక్కువగా ఘీ అండ్ మిల్క్ అండ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉండకూడదు, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఫ్యాటీ డయట్. సో ఒక బ్యాలెన్స్తో కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, ఎక్కువ ఫ్లూయిడ్స్ ఇవంతా ఇస్తూ వస్తే ఇట్ ఈస్ గుడ్. సో దెర్ ఇస్ రియలీ నో సచ్ థింగ్ ఇది అవాయిడ్ చేయాలి, అది తీసుకోకూడదు. డోంట్ టేక్ కోల్డ్ ఫుడ్స్ అంటారు. నా పీక్ సమ్మర్లో ఇఫ్ అ ఉమెన్ ఇస్ డెలివరింగ్, షీ విల్ వాంట్ టు హ్యావ్ సమ్ కోల్డ్ వాటర్. దిస్ నథింగ్ రాంగ్. సో నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ టు హర్, షీ విల్ బీ ఫైన్. బట్ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ డయట్ అండ్ కొంచెం క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఇవ్వాలి డ్యూరింగ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్. బికాస్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్లో చాలా క్యాలరీస్ లూజ్ అవుతారు విమెన్. సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ బెటర్ ఫుడ్. ఏమీ రెస్ట్రిక్ట్ చేయకుండా బ్యాలెన్స్డ్ డయట్ ఇస్తేనే మంచిది. సో కమింగ్ టు డైట్, కొంతమంది కూల్ డ్రింక్స్ ఎక్కువ తాగుతూ ఉంటారు, లేకపోతే జంక్ ఫుడ్ క్రేవింగ్స్ ఉండటం వల్ల జంక్ ఫుడ్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. సో దీని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిది అంటారు? సో ఎస్, జంక్ ఫుడ్ ఇస్ అ డెఫినెట్ నో. Because endukante there are two things. You asked me about two things. One is cold drinks. When you're talking cold drinks, I am thinking about fizzy aerated drinks. Dantlo one chana high sugar content, and that fizziness is not really good for the woman. It will even affect the bones and all. Ekkuga teeskunta once in a while, small amount is not really adanta. We are not going to be holding anything back from her. జంక్ ఫుడ్స్లో మనకు ప్రాబ్లం ఏంటి? ఫైబర్ కంటెంట్ లో ఉంటుంది, న్యూట్రిషియస్ వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది, చాలా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దే విల్ ఆల్సో హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ దీస్ ప్రిజర్వేటివ్స్. ఆల్ దోస్ ఆర్ నాట్ రియలీ గుడ్. సో హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ఎక్సలెంట్. ఆల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్, హోమ్ మేడ్ ఫుడ్లో దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్ అట్ ఆల్. అన్నీ తీసుకోవచ్చు, అన్నీ వెజిటేబుల్స్ తీసుకోవచ్చు. మీరు మీట్ ఈటింగ్ ఉంటే ఫిష్, ఎగ్స్, చికెన్, లీన్ మీట్ వెరీ గుడ్.
ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి హ్యాడ్. ఎస్, బట్ జంక్ ఫుడ్ ఎంత అవాయిడ్ చేస్తే అంత మంచిది. వన్స్ ఇన్ అ వైల్ స్మాల్ క్రేవింగ్స్ ఉంటే తీసుకోవచ్చు. Being delivered or being breastfeeding is not a punishment kada. So if she wants to eat something, she can eat, but very small quantities. ఓకే మ్యామ్. మ్యామ్, కమింగ్ టు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు డెలివరీ అయిన తర్వాత, ఎస్పెషల్లీ సి సెక్షన్ తర్వాత అసలు కదలకూడదు, కంప్లీట్ బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాలి, వాక్ కూడా చేయకూడదు అంటారు. సో దాని గురించి మీరేం చెప్తారు? So all that has changed a lot. Maybe if say 30-50 years back, atla that was a belief. But ఇప్పుడు అట్లా లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ సే because you asked about cesarean section అయితే కూడా within 4-5 hours they are all sitting up. We are encouraging them to breastfeed in the first hour of delivery itself, immediately after the birth. And we make sure that everybody is walking the next day. So there is no, unless ఏమైనా complication ఉంటే or any other complications ఉంటేనే, otherwise all women who go through cesarean section, next day they are getting up, walking to the bathroom, walking around the room, walking in the corridor, and in 48 hours they are all getting discharged. So there is no concept of bed rest. వాళ్ళు ఎంత యాక్టివ్ ఉంటే అంత మంచిది. దే విల్ యాక్టివ్ ఉంటే దే విల్ నాట్ ఈవెన్ బీ థింకింగ్ అబౌట్ ద పెయిన్. యాక్చువల్లీ దే యాక్టివ్గా ఉండే వాళ్ళకి తక్కువ పెయిన్ కిల్లర్స్ పడతాయి. పర్సన్ హూ ఇస్ రెఫ్యూజింగ్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ బెడ్ ఈస్ ద వన్ హూ నీడ్స్ మోర్ పెయిన్ కిల్లర్. సో ద మోర్ దే ఆర్ యాక్టివ్, లెసర్ మెడికేషన్స్. యాక్టివ్గా ఉంటే ఈ కాన్స్టిపేషన్ అట్లా ఇష్యూస్ రాదు. దే విల్ ఈట్ వెల్, దే విల్ డ్రింక్ మోర్ వాటర్. యూరినేషన్ అండ్ కాన్స్టిపేషన్లో ఏం ఇష్యూస్ రావు. ఎంత యాక్టివ్ ఉంటే అంత మంచిది. అండ్ డెఫినెట్లీ ఆఫ్టర్ వెజైనల్ డెలివరీ దెర్ ఇస్ రియలీ నో రీజన్ టు హ్యావ్ బెడ్ రెస్ట్ అట్ ఆల్. సో ఆల్ విమెన్ ఆర్ ఆస్క్డ్ టు వాక్ విదిన్ ఫ్యూ అవర్స్. అండ్ ఇంకా ఒకటి ఏంటంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్, ఎక్కువగా దే కీప్ lying down. Like sometimes I tell my patient, don't be like a statue. And so if they are lying down immobile, emaitadi, because of the hormonal changes that are happening in the pregnancy, the blood becomes little thicker. Okay. Which means microclots form chances untai. And this happens if the woman is not walking around, because then our legs lo unne veins lo blood pooling అయిపోయి small microclots form అయితే, that can be very very dangerous to her. It is even scientifically proven, whether it is vaginal delivery or cesarean section, ఎంత త్వరగా వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉంటారో అంత మంచిది. ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ నాట్ హ్యావ్. సో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చూసుకున్నట్లయితే అసలు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్లో హైడ్రేషన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటారు? చాలా ఇంపార్టెంట్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. So it is very very important that they hydrate themselves. Easily at least 4 liters of fluid every day, and if it is summer then even more. So one is hydration. Okay. Second is eat well. So proper balanced diet. There should be enough roughage. So roughage ante vegetables and salads. A good amount of proteins. If they eat egg, then at least 1 or 2 eggs every day. If they eat meat, then some lean meat like chicken breast or something like that. Fish is very very good. Ledu, if they are vegetarians, no problem. There is enough in our vegetarian Indian diet. There is dal, there is legumes, there is rajma, there is chickpeas, ento unnai. Dairy products ఏ ఉండాలని కూడా అవసరం లేదు. ఇప్పుడు lot of my women are also having lactose intolerance, so not required. They can just manage with good amount of proteins in the diet and high fiber. See, oka new mother, all this while she was pregnant, then suddenly she has a small newborn, barely weighing 2.5-3.5 kgs, who's totally dependent on her. తను చాలా ఒక ఓవర్వెల్మింగ్ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది, దట్ ఐఎమ్ ఐ డూయింగ్ ద రైట్ థింగ్. నేను సరిగా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేస్తున్నానా, వాట్ ఎవర్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఐఎమ్ గివింగ్, ఇస్ ఇట్ ఇనఫ్, తక్కువగా అయిపోతుందా, ఐఎమ్ ఐ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ హర్ వెల్, ఆఫ్ హర్ ఆర్ హిమ్ వెల్ అని ఒక ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్ వస్తుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ వేర్ ద ఫ్యామిలీ కమ్స్ అరౌండ్. Supporting spouse and families, which is I think what the blessing we have in India, because we usually have good amount of good number of family support. In-laws untaru, parents untaru, you have siblings, andra support tho oka first 2 weeks koncham insecurity untadi. Most mothers will go through it. It can vary. కొంతమందికి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, they are almost weeping and feeling very very low.
Some of them will be just having little bit of insecurity. The level of insecurity will depend on how she has been counseled during pregnancy by us also. So we keep helping them understand these are all common problems. Most women will go through it. They are not alone in it. And over the period of the first 1 to 2 weeks, once they see that they are getting the support, and we keep advising them, we have lactation consultant who will teach them how to breastfeed. Anni oka learning curve untadi. Once they have learnt all that, things settle down. There is a very small percentage who have problems after 2 weeks, but then they will need some professional help and they have to be given. Professional help should never be denied if it is required. ఓకే థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Okay, thank you, ma. Right. సో చూసాం కదండి, హైడ్రేషన్ అనేది బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్లో ఎంత ఇంపార్టెంటో, అలానే ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత డైట్ కానీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కానీ ఎంత ఇంపార్టెంటో మనకి డాక్టర్ గారు చక్కగా తెలియజేశారు. ఇది వాళ్ళ మన ఎపిసోడ్. మళ్ళీ మరో ఎపిసోడ్తో మీ ముందుంటాం. థ్యాంక్ యూ. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి, అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.